Sports Gambian coach Peter Bono Johnson this evening led his players in another training session ahead of the final World Cup qualifiers at home to East African side Tanzania. The Scorpions head coach is confident of a home win for his side and is urging fans to come out again and provide the players with the right support to victory. Here is an excerpt. The boys are ready for it. They know how important is the game, irrespective of the position we are going to take. Because moreover, it's a home game, and they know that this is the only time we can redeem ourselves and make sure we show the people that we can definitely do the job. What are you telling them with regards the motivation towards the game? Some of them might have think one or two things might not be so important when it comes to the game, which is our final qualifiers. In fact, the players put more emphasis on the game than we, the coaches and the new executive, because they know how important it is for their career as well. So you see the determination in them and the spirit in them, because they believe that this is a one-off thing that they have to redeem their career and make sure they assure everybody that they are living up to expectation. They can do the job and they are ready to do it, and by the grace of God they will do it to the maximum. We've seen some local players and some of the internationals. Can you tell us whether we have a full house in camp? Yeah, the only person who arrived today is Mustafa and Salum Fall, who just arrived in the morning. All the others that are invited are here. Unfortunately, Badembo sustained injury, and his team manager sent us the injury report and apologized that definitely they would have loved to see him come, but unfortunately during their preseason match he sustained an injury, so he cannot make it this time round. But if we have any future games, they have assured us if he's fully fit, they would allow him to come and play for the Gambia. That was coach Peter Johnson there appealing for support ahead of the Scorpions' September 7th encounter with Tanzania. And before we go, a reminder of our headline-making stories once again. The governments of the Gambia and Taiwan have combined efforts to deepen fish farmers' knowledge of cage aquaculture as part of broader efforts to promote the relatively new but lucrative venture. Senior Obama administration officials led by Secretary of State John Kerry have been briefing U.S. lawmakers on why the U.S. should use its military might to punish Syria for the alleged chemical weapons attack on the Damascus suburb. And a holy man accused of an unholy act, a 72-year-old influential Indian spiritual leader, has been accused of raping a 16-year-old female follower. That brings us to the end of the news, also bringing us to the final edition of the news. Thanks for watching and have a pleasant evening. Until then, this is Abubakar Dabo. Uhuru, more than a tablet. RLG, proudly yours.
smiling coast of Africa. mbokk yi ñoo santé ñu ñëwal leen fii nii Jiramba nag noo leen ko xamee nekk fii soriwut Mayok soriwut Kanilaay boobu tamit président bi di fi bay at bu nekk ren tamit muy ko bay nekk noonu fu ma taxaw nii ñu ngi maa wan na ma ne de yaayam leen ko bayal di Adja Asombi Bojang wala wele ngeen a gis ni moom mu nekk ba léegi toolam su ma fàttalee ko at bu nekk noonu leen ko def wala sax fii moo ko daan bay fi ñu taxaw nii nag soo leen ko remember soo leen mën a fàttaliku at bu passé nii joxoon nañu problème trop parce que dafa daan am ñax bu fi laan sax ñax bu ko xam ne taxoon na ne bébé maalo fi mënuñ ko na béy waaye ñoom colonel Sula Bojang jógoon nañ si maa ngi remember waaye kii yaa ngi fi leen ñëwoon di am ay buddi yuñ fi loon def di jël ñax mi di ko jàll pour mu wow waaye ñax moom ngeen a gis boor ba léegi xam naa ne effectam ba léegi mu ngi fi waaye taxut ne Jiramba nekk tool bu ko xam ne at bu nekk den koo béy ba léegi ren tamit ñu ngi koo béy ma ànd ak tamit honorable Solo Jammeh di National Assembly member bu Foni Bintang Karanaay ñu am fi ay jigéen ñu bari jógee Foni Kansala ak weneen wàlla si Foni foog naa am naa fi ñaari chef yu ko xam ne tamit bokk na si di Alaaji Mour Lamine Jeejo bu Foni Kansala neen waxtaan ak moom kon tey ñu àndaat fii ak chef yi Foni Bintang Karanaay ñu ngi sant ñëpp groupe yi surtout groupe yi ñu nekk fii tey ñooy groupe yi Bojang Manga Badiane ñu àndale ci ak groupe yi Kayang Kolontam ñu am fi tunda nga xam ne ñooy Foni Bintang Karana ak seen chief Alf Seen Jaaju ñu am tund Foni Kansala tam ñoom tam dañu ànd ak seen chef bi chief Mod Lamine Jaaju pour ñu ñëw fii pour ñu ñëw jàmbat maalo si ndaw dañoo tutu maalo ñu ngi tutu maalo fii tey soo gis ne daaw am na genn wala boori faro bi foog naa ñax bi daf ko bugg a jël am na beneen façon ñax bu nga xam ne mu ngi fi dafa dee lay beneen bi dafa dee mel ni elephant grass waaye sant yàlla gars yi ci ñoo yoon fii daaw pour ñu ñëw jéene ñax bi si biir faro bi sant yàlla ren